Good morning, girls. How are you today? Please open your pupils book, page 28. Your pupils book again, page 28. Today you are going to read an article. This is an article, يعني مقال, about the science fiction story. Science fiction. Look at science fiction. It's a type of stories. Type of stories. نوع من أنواع القصص بنسميها science fiction يعني قصص الخيال العلمي. Last time I asked you, have you ever read a science fiction story? Have you ever watched a film about a science fiction story? Have you ever misread a story, a science fiction story, قصة خيال علمي? Have you ever seen or watched a film on TV about a science fiction story? Before reading this article, we are going to read and answer the following questions. What does a science fiction story talk about? What does a science fiction story talk about? عن شو موضوعها بيكون science fiction? 2. What elements make a good science fiction story? هل أنا عندي قدرة على الخيال والتنبؤات future predictions وحاب أكتب a science fiction story. What elements make a good science fiction story? يعني في لهاي القصة elements يعني عناصر ومكونات. إيش elements هدول؟ 3. Why do people write science fiction stories? Why do writers write science fiction stories? ليش الكتاب بيكتبوا لنا هذا النوع من القصص أو الأدب؟ The answer of the following 3 questions, you are going to find the answers here in this article. Now I'm going to read this article and discuss it together. Science fiction, or this is abbreviation. شو يعني abbreviation؟ يعني اختصار لإيش؟ Science fiction deals rationally with alternative possibilities to our everyday reality. Again, science fiction deals rationally with alternative possibility to our everyday reality. وهذا بيجاوبنا على أي سؤال. What does a science fiction story talk about? عن شو موضوعها؟ They deal rationally with alternatives possibility to our everyday reality. يعني عم تتعامل deal with تتعامل مع البدائل المحتملة لواقعنا اللي بنعيشه، لواقعنا اليومي اللي بنعيشه. أوكي؟ يعني عم بتعامل مع alternative possibilities. عم بتخيل يا تاسع alternative possibility to our everyday reality. هلا احنا بنعيش everyday reality الحياة اليومية أو الواقع اليومي. في إله بدائل يعني بعد after for example 10 years after 100 years after 100 years can you tell me what predictions will be true after 100 years? Okay, the science fiction talks about the alternatives, the possibilities to our everyday reality in the future. Okay, science fiction uses scientific theories. يعني what does science fiction use? أنا بدي أكتب أنا قصة خيال علمي، على شو بعتمد؟ scientific theories، النظريات العلمية. new scientific principles، حكينا principle مبدأ. new scientific principles or new technologies as elements in the story. Okay? حكينا what elements make a good science fiction. What does science fiction use? Use scientific theories, new scientific principles, or new technologies as elements in the story.
في عنا elements يعني عناصر ومكونات الستوري. لازم يكون عندي scientific theories يعني نظريات العلمية، new scientific principles المبادئ العلمية الجديدة، new technologies as elements in the stories. هلا السطر الأول حكينا what does science fiction talk about. السطر الثاني what elements make a good science fiction story. Okay. A good science fiction story will include the following elements. هدول شو بنستخدم جواتهم. What does science fiction use؟ هون a good science fiction story will include يعني تتضمن. إيش مكونات القصة؟ إيش لازم تتضمن elements؟ فيها a setting in the future. بس شو معنى setting يعني place and time، الزمان والمكان تبع القصة. A setting in the future، أنا عم بتخيل حياتنا أو our everyday reality after 100 years، بعد 100 سنة. تقدر يا مس بالستوري بالفيكشن بالساينس فيكشن تحددي لي الزمان ومكان؟ بدك تحددي لي a setting in the future. ممكن يكون the moon، القمر، ممكن، أو the space، ممكن هذا يكون الزمان أو المكان، الزمان والمكان. Sitting in the future or in a historical past that is different from the history we know. أو الماضي المختلف عن ماضينا. Historical past الماضي التاريخي، الماضي القديم اللي بيختلف عن تاريخنا، هنسميه sitting in the future. The second element بنحكي عن elements يعني عن المكونات. A setting in our space including technology or scientific rule which contradict known scientific theories. زي ما عنا setting بالفيوتشر، عنا setting بالوقت الحالي، بضم التكنولوجيا والقواعد العلمية اللي تصارع against يعني ضد إيش؟ known scientific theories. يعني بده يكون عنا sitting in the future و sitting in our space، وفي زمن ومكان sitting يعني time and place in our space يعني بمحيطنا إحنا، بالبيئة اللي إحنا عايشين فيها، وبستخدم يا مس technology or scientific rules which contradict known scientific theories. هلأ في عنا نظريات علمية مثبتة وإحنا مأمنين فيها. بالقصة العلمية بستخدم نظريات علمية تتصارع أو تتعارض مع الإشي اللي إحنا يعني مؤمنين فيه ومثبت 100%. أوكي؟ مثلا يحكينا في حياة على القمر، في تنفس على القمر، في مثلا ماء على القمر. أوكي، هاي أشياء نظريات مش موجودة حاليا، بصير يستخدم لنا هاي النظريات يا تاسع. There are many arguments about which story was the first science fiction story. There are many arguments يعني في نقاش عن إيش يا مس؟ About which story was the first science fiction. لو سألتك What was the first science fiction؟ أول قصة للخيال العلمي، أول قصة كتبت، هاي يا مس. Inform the earth to the moon. Inform the earth to the moon. اسم القصة. 100 years before the first moon landing. مين كتبها بالأول؟ لحظة شوي. However, science fiction we know it today started with Jules Verne، اسم مؤلفها Jules Verne, who wrote exciting adventure story including amazing accurate prediction about future science. إذن the form inform the earth to the moon، هاي اسم الفيكشن science fiction. المؤلف تبعها اسمه Jules Verne. He wrote an exciting adventure مغامرات، قصة مغامرات رائعة including amazingly accurate prediction about future science. متذكرين شو معنى accurate predictions؟ يعني عمل توقعات 100% دقيقة طلعت، يعني التوقعات صارت جد. أوكي 10 years before the first moon landing، قبل 100 سنة من الهبوط على القمر
كتب هاي الرواية. he predicted. شو معنى predicted؟ احنا أخذنا prediction توقع أو تنبؤ. predicted تنبأ. لإيش تنبأ هذا الكاتب؟ that astronaut would be weightless in space. No one knew this at the time. بهاي الرواية يا مس أو بهاي القصة he predicted that astronaut will be weightless in space. أخذنا امبارح شو معنى weightless. أخذنا امبارح شو معنى weightless. weightless يعني ما إلوش وزن. no weight. ما إلوش وزن على الفضاء. هاد كان تنبؤ يا مس. This was a prediction. But this was accurate prediction. دقيق جدا وصار. Okay? Why is science fiction so popular today? السؤال الثالث. Why do people write science fiction story? لا عم نكتب إحنا science fiction story. Look at the last paragraph. Why is science fiction so popular? ليش كتير مشهورة هالأيام science fiction? Is it just because the stories are exciting؟ بس لأنها حلوة وممتعة؟ لا يا تاسع. Some people believe that it's so popular because it's the literature of change. literature معناها الأدب. كيف الأدب؟ يعني الروايات والقصص بنسميها literature. يعني أدب. literature of change. يعني أدب التغيير. It's the literature of change. مس literature معناها أدب. القصص والروايات والمقالات والشعر بنسميه literature يعني أدب. وبالنسبة للساينس فيكشن اسمها literature of change. There have been many technological advances in the past few years. شو معنى advances؟ تقدم تكنولوجي كبير. And it is natural for any culture discuss these and future change in stories. يعني القصص شو بتعمل يا مس؟ شو هدول القصص بيعملوا؟ discuss what? What does science fiction discuss? شو بتناقش؟ discuss many technological advances in the past few years. بتناقش شو التطورات اللي صارت بالماضي. Okay? Some writers' predictions come true. في منها صارت جد. And it is thrilling to read examples of what our life might be like. thrilling يا تاسع معناها مثير أو جميل جدا to read examples of what our lives might be like. يعني إشي كتير حلو نقرأ science fiction تحكي لنا بعد 20 سنة أو 30 سنة أو 100 سنة إيش ممكن حياتنا تصير. هي بتكون يا تاسع predictions بس ممكن تكون accurate prediction. ممكن تكون accurate predictions يعني دقيقة وتصير صح. هي بتكون predictions بس ممكن تتحقق. يعني هلأ عم نقرأ مثلا شو بده يصير في حياتنا بعد 100 سنة ورواية وقصة science fiction بس ممكن بعد 100 سنة تصير. Okay, so why do people write science fiction stories? Here is the answer, Yamis. Okay, please read this article again. Please read this article again. Try to answer the following questions and try to answer these questions. Find these words in the article and guess their meaning. Element. أخذنا elements. Elements يعني مكونات أو عناصر. شو معنى element يا تاسع؟ One part of a whole work يعني جزء من عمل كامل. ولا an amount of something a part in an electric teapot. إيش معنى element؟ 2. Setting. حكينا شو معنى setting. Music written to go with a poem. ولا surroundings. ولا the place and time when a story takes place. حكيته على فكرة أنا بالشرح يا تاسع. contradict. هون حكينا contradict. حكينا بستخدم الكاتب theories which contradicts known scientific theories. يعني عم بستخدم نظريات تتعارض أو تتصارع مع الإشي اللي بنعرفه. contradict معناها go against known fact. against معناها ضد. agree with known facts يعني موافقين. ولا differ from known facts but not necessarily false. شو معنى contradict؟ يعني صراع يتعارض مع. معناها إيش؟
أي واحدة فيهم يا تاسع. 4 thrilling. هلا هو حكينا thrilling. It's thrilling to read an example of what lives might. يعني إشي كثير حلو ومثير تقرأي عن المستقبل. thrilling معناها boring, scary, very exciting. Okay يا مس؟ يا ريت يا مس نقرأ this article carefully and try to answer the questions.